Safi kabisa mabibi na mabwana, ni matumaini yangu kwamba mwezi wenu wa Novemba umeanza kwa njia iliyo mufti kabisa. Happy new month before we go far. Happy new month of prosperity. Happy new month wishes from Kenyan media. Na kukaribisha ni kufahamishe yale ambayo yamejiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Kama uko nje ya taifa la Kenya, usije ukaingiwa na tazishi, kwa sababu mimi kazi yangu ni kukujuza yale ambayo yamejiri katika taifa tukufu la Kenya. Msimamizi wa bajeti hapa nchini, ama ukipenda mthabiti wa bajeti, ama ukipenda kwa lugha ya kimombo controller of budget, ameweza kumuonya William Samoei Ruto kabisa na ushuru wake ambao anazidi kuwawekea Wakenya. Mthabiti wa bajeti ameweza kumwambia William Samoei Ruto kwamba akiendelea kuwawekea Wakenya hii tax nyingi, ama akiendelea kuwawekea Wakenya taxes nyingi, huenda akazamisha taifa hili la Kenya kabisa katika shimo ambalo taifa hili aliweze likafufuka. Hayo na mingi tena zaidi, hayo ndio nataka niweze kukuelezea yale ambayo mthabiti wa bajeti ameweza kusema, ama ukipenda controller of budget, na alikuwa na yazungumza haya wapi kipindi hichi ambacho Wakenya wanazidi kupitia hali ngumu kabisa hapa nchini, baada ya William Samoei Ruto kuongeza ushuru kila kona. Na nielewa, jina langu jinsi ambavyo nilikufahamisha ni Mr. Eagle 8. Tafadhali kama wewe ni mgeni hapa, chukua sekunde 1, 2, 3 upige subscription, kwa sababu ninakukaribisha ili uendelee kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyaachia. Ewe ambao uliweza kupiga subscription hapo awali na tunaendelea kusemezana, wewe ni mtu wa maana kabisa, kwa sababu bila ya nyinyi kituo hichi hakingekuwa kimefika mahali ambapo kiliko sasa hivi. Tafadhali like video, alafu uweze kuishare, watu wengi waweze kujua kile ambacho mthabiti wa bajeti, ama ukipenda controller of budget, ameweza kutuma kuelekea kwake William Samoei Ruto. An independent government office has for the first time publicly warned President William Samoei Ruto's severe tax measures could be counterproductive and potentially plunge the country into a steep fall. Nirudi hapo hivyo. An independent government office has for the first time publicly warned President William Samoei Ruto's severe tax measures could be counterproductive and potentially plunge the country into a steep fall. A controller of budget, Margaret Nyakango, said there is an optimum tax rate which, if surpassed, could trigger an economic slump. This, she said, could negate the very intention of taxation. Mambo yamechemuka. Kwa mara ya kwanza kabisa tunasema kwamba shirika ambalo linajisimamia, ambalo linaongozwa na mthabiti ama controller wa bajeti Bi Margaret Nyakango, wameweza kujitokeza na kumuonya William Samoei Ruto kwamba hii burden, huu mzigo ambao anazidi kuwekea Wakenya kila kukicha, kila akiamka yeye ni kuwekea Wakenya taxes, mzigo huu huenda ukafanya taifa hili likazama kwenye shimo ambalo taifa hili aliweze likafufuka. Margaret Nyakango ameweza kumwambia William Samoei Ruto kwamba kuna kiwango ambacho taifa linapaswa kufikisha taxes, na taxes hizo zikipita kwenye hicho kiwango, taifa hili linazama. Na jinsi ambavyo tunaongea sasa hivi, William Samoei Ruto ashazidisha katika kile kiwango ambacho taxes zinahitajika. And by the way, according to me, William Samoei Ruto is collecting more taxes so that he can pay his worst workers like CAS and blah blah, kina Musalia Mudavadi na watu wengine. Unaniona? Unaniona?
Huyu ni control of budget. For the first time ameweza kujitokeza na kuweza kuwatetea Wakenya. Bana, Wakenya wanalia. Sasa hivi nadhani kwamba ni end month. Nani ambaye payslip yake haijaweza kukatwa pesa nyingi? Nani ambaye payslip yake haijaweza kukatwa pesa nyingi anyoshe mkono? Comment hapo hivyo. Comment hapo hivyo. Mimi sijapata kazi. Sijapata kazi niseme kwamba sasa payslip yangu inalia. Lakini kuna mtu ambaye tunaishi naye kwa nyumba moja. Payslip yake kila mwezi ni kulia. Mara housing, NSSF wakaongeza, NHIF wameongeza mpaka unakatwa vitu zingine hata uelewi. Housing levy ndio unanyongwa. Mpaka huyu mthabiti wa bajeti ameweza kumkataza. Nikiweza kumnukuu akasema hivi, review the existing tax structure to ensure it is progressive and does not unduly burden low income households. Nyakango told the National Dialogue Committee. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili na kuwekea hivi, Nyakanga akaweza kumwambia William Samoei Ruto kupitia kwa ile kamati ya National Dialogue Committee mkipenda by Partisan Talks, akamwambia hivi, nenda ukaangalie zile structures. Kuna vile viwango ambavyo vimeweza kuwekwa vya taxes. Na ukipitisha hapo huwa unamwekea mzigo yule Mkenya wa kawaida mwenye anapokea mshahara mdogo. Nyakanga akaweza kusema, sasa hivi unajua, just imagine Mkenya ambaye ameajiriwa anapata 10,000. Just imagine sasa hivi 10,000 kwa hili taifa letu si pesa. Lakini Mkenya ambaye anapokea 10,000 anakatwa housing levy, anakata 2.5 sijui ni ya NHIF sijui ya nini, 2.7 ya NHIF, anakatwa NSSF, anakatwa housing levy. Nyumbani utaenda na nini? Alafu ukikuja hapa nyumbani kale kamishahara ambako maybe umebaki na 5,000, chakula kinakuongoja. Na kwa sababu chakula, mtazamaji wangu, kinatokana na mafuta ya petroli na mafuta yalikwisha ongezwa, unapata kwamba chakula nacho kimeongeza bei. Sasa unakuta Mkenya penye amelala kichwa kimezongwa na mawazo. Unanielewa? Ndio maana huyu Margaret Nyakanga amemwambia jaribu kuconsider the increase in the tax rates as evidenced in the framework may lead to potential adverse effects. Ameweza kumwambia ukiendelea kuongeza ushuru utafanya ili taifa liweze kupata madhara. The controller of budget boss spoke amid a sharp surge in the cost of living, triggering mainly by unprecedented fuel costs. Unaona mtazamaji wangu, huyu anamwambia kwamba ama aliweza kuzungumza haya kipindi ambapo tunajua kwamba gharama ya maisha imeweza kuongezeka hapa nchini. Kwa sababu gani? Ni gharama ya mafuta ikaweza kuongeza. Na gharama ya mafuta tunaelewa kwamba ikiongeza, expect gharama ya sukari iweze kuongeza, bei ya unga iweze kuongeza, bei ya kila kitu hapa nchini kiweze kuongeza, mpaka bei ya nguvu za umeme. Kwa sababu electricity is being generated kwa kutumia kitu ambacho kinaitwa petrol. Kuna zile tunnels ambazo zinazunguka kule mtoni mahala ambapo stima imeweza kuezekewa. Unanielewa? Na ndio maana kila kitu hapa nchini kimeweza kuongezeka. Sasa hivi tunaelewa kwamba mafuta yanauzwa ya petroli ni shilingi 217 kwa lita, pamoja na mafuta mengine. There is an optimum tax rate that maximizes government revenue. Increasing tax rates beyond this point may reduce tax revenue because higher taxes can discourage economic activities, worsening the cash position, Nyakango said. Amemwambia hivi, wacha nikuwekee kwa lugha ya Kiswahili. Kuna kiwango ambacho tax imeweza kuwekewa. Ukizidisha hapo hivyo mambo huharibika. Akaweza kumwambia hivi mtazamaji wangu, ukizidisha hapo hivyo Wakenya huenda wakagoma, na Wakenya wakigoma si eti lazima Wakenya wakigoma eti kwamba waende barabarani wabebe matawi, hapana. Kuna wale watu ambao unakuta kwamba wako na magari yao. Si unaona wanaongeza tax ya mafuta wakilenga kwamba wapate pesa nyingi, faida. Lakini kuna wale Wakenya ambao wako na magari yao. Wao ambao unakuta kwamba lazima wapitie kwa petrol station ili waweze kurefill gari zao.
Wakenya hawa ambao wako na magari yao wanaweza wakagoma wasitumie magari yao. Na nielewa. Waache magari yao kwa compound zao kwa sababu yanatumia mafuta mengi. Watumie public vehicles, matatus. Kwa sababu niambie, uende uweke mafuta ya 200 na mahala ambapo unaenda maybe unatumia 50 bob. Wastage of fuel. Anaamua aache gari yake alafu atumie matatu. Sasa ile consumption of fuel unakuta kwamba ina reduce. Ndicho hichi kitu ambacho huyu anasema kwamba may discourage economic activities. Immediately after taking over power in 2022, President William Samoei Ruto came up with a raft of tax measures for what he said would make Kenya self-sufficient and end reckless borrowing. Baada ya kuingia mamlakani, William Samoei Ruto aliweza kuwadanganya Wakenya, sijui nataka kuleta taxes ili tukome kabisa maswala na madeni ya kukopa hela kutoka rubaa za kimataifa. Ameongeza ushuru, but anazidi kukopa pesa kutoka rubaa za kimataifa. Juzi tumemwona amekimbia Uchina, akaleta deni nyingine ya bilioni 156. Unanielewa? He increased VAT on fuel from 8% to 16%. But Nyakango said the taxes as contained in the Finance Act 2023 Medium Term Revenue Strategy paper and the 2023 Budget Review and Outlook paper projection require an urgent reassessment. Ameweza kumwambia katika ile bajeti yako ya mwaka 2023 lazima ifanyiwe marekebisho kwa sababu vitu ambavyo umewekea Wakenya hapa mambo ya taxes ni nyingi kabisa. Nyakango's office is constitutionally mandated to oversee implementation of the budgets of the national and county government by authorizing the withdrawal of public funds. This is far from the first call to repeal the Finance Act 2023. The National Council of Churches of Kenya, the Kenya Conference of Catholic Bishops, and the Supreme Council of Kenya Muslims have also called for its review and reduction. Azimio la Umoja wa Kenya, a pillar in the Bomas talks, has also demanded the president revisit the tax issue and propose a new tax measures. Azimio says the act currently being implemented is not only a burden to Kenyan, but also will push more households into the ranks of the poor. Nyakango's position on taxation was also shared by other experts who appeared before the committee co-chaired by National Assembly Majority Leader Kimani Ichung'wah and the former Vice President Kalonzo Musyoka. The financial expert warned the country's economic situation risks sinking further due to the new tax regime intended to save it. Sio Nyakango peke yake ameweza kusema hayo. Umesikia muungano wa Azimio wameweza kusema kwamba taxes ziweze kuwa reduced kwa sababu taifa hili mahali ambapo linaelekea sio kuzuri. Wasimamizi wa Waislamu vilevile, wasimamizi wa makanisa hapa nchini vilevile wakaweza kusema kwamba hizi tax zikuwe reduced ili taifa hili likuwe salvaged. Unaniona mtazamaji wangu? Kwa sababu hizi ushuru ambazo zinaendelea kuongezwa hapa nchini zinaendelea kufanya Wakenya wengine wao kuaga dunia. Mtu anakufa kutokana na mawazo. Renti inakungoja. Maendeleo nayo unaona miaka inazidi kusonga inakungoja mtazamaji wangu. Wewe ni kijana ambao unataka maybe uweze kujenga, kazi hakuna. Tunaelekea wapi? Na ndio maana umeona huyu mthabiti wa bajeti Margaret Nyakango ameweza kumwambia William Samoei Ruto, jaribu kuangalia hii issue ya taxes. Kwa sababu ukiendelea kuongeza tax, unaendelea kuwafanya Wakenya waingie katika shimo na taifa hili litazama. Haya yanakuja baada ya William Samoei Ruto kuongeza kiingilio katika mahala kama vile Masai Mara, Longonot, yani katika vivutio vya watalii. Vilevile akaweza kuongeza ushuru kwa watalii ambao wanaingia hapa nchini. Iwapo kuna iPhone, simu za iPhone maybe kama Tecno ambayo maybe inapita 75,000 you have to pay. Akaweza kuongeza ushuru vilevile kwa Wakenya ambao maybe wanaishi Marekani, Canada,
Katari, Saudi Arabia, ambao maybe by any chance umeweza kununua bidhaa ambazo utaleta hapa nchini kutoka taifa ambalo ulipo. Iwapo bidhaa zile hazijaweza kutolewa ushuru, yani umeweza kununua bidhaa, in short, umeweza kununua bidhaa kutoka rubaa za kimataifa, ukifika hapa nchini lazima uweze kulipa ushuru. Kitu ambacho kimemfanya Margaret Nyakango kuweza kumuonya William Samoei Ruto, na tunaelewa kwamba Margaret Nyakango ni mthabiti wa bajeti. Je, unapokeaje hii issue ya control of budget kuweza kumuwarn William Samoei Ruto kwamba ukiendelea kuongeza ushuru utafanya taifa hili liweze kuingia kwenye shimo? Sema nasi na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali ni ombi langu kwamba uweze kuchukua sekunde moja, kama hujaweza kupiga subscription upige subscription, kwa sababu tunasema kwamba ni road to 50,000 subscribers. Bye bye. Let's meet to the next video.